Hi students, my name is Rafi. ఇంటర్మీడియట్ మ్యాథ్స్ 1Bలో నుంచి స్ట్రైక్ లైన్ అనే చాప్టర్ తీసుకున్నానండి. ఈ చాప్టర్లో కాన్సెప్ట్ చూద్దాము. ఈ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అవుతుందంటే ఐపీఈ, ఎంసెట్, జేఈ అడ్వాన్స్లో యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇన్క్లినేషన్ ఆఫ్ ఏ లైన్ డెఫినేషన్ చూడటానికి ముందు మనము యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటే ఏంటో చూద్దాము, క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటే ఏంటో చూద్దాము, పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ అంటే ఏంటో చూద్దామండి. ఓకే, సో ఈ డైరెక్షన్ ఏమంటామంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఆర్ దీన్నే కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ కూడా అనొచ్చండి. ఈ డైరెక్షన్ ఏమంటామంటే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. Clockwise direction. This is nothing but positive direction of x-axis. Positive direction of x-axis. So positive direction of x-axis and then the chuddamandi. So this is the x-axis. X-axis. If a line L intersect x-axis at P. సో ఎల్ అనే లైన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇంటర్సెక్ట్ అయిన పాయింట్ పి అనుకున్నాం. ఈ పి అనే పాయింట్ నుంచి డైరెక్షన్ ఏమంటామంటే పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటున్నాం. పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. సో ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ ఎ లైన్ డెఫినేషన్ చూద్దామండి. ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ ఎ లైన్ డెఫినేషన్ చూద్దాం. దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ అండి. దిస్ ఇస్ ద లైన్ ఎల్. If a line L makes an angle theta with the positive direction of x-axis and theta measured anti-clockwise direction, then theta is called inclination of a line. Inclination of a line. So ఈ లైన్ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్ తో పాజిటివ్ డైరెక్షన్ లో టీటా అనే యాంగిల్ చేస్తే ఈ టీటా అని ఏమంటామంటే ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ ఏ లైన్ అంటాము. సో రేంజ్ ఆఫ్ టీటా ఉందమ్మా ఇక్కడ. రేంజ్ ఆఫ్ టీటా ఈజ్ okay 0 degrees less than or equal theta less than 180 degrees and so sir theta అనేది 0 to 180 ఎందుకు ఉంటుందంటే ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకేనా? ఎల్ అనే లైన్కి ఎక్స్ యాక్సిస్ మధ్య యాంగిల్ ఏమనుకుంటా నేను 30 degrees అనుకుంటానండి. ఇప్పుడు ఎల్ అనే లైన్ కొంత యాంగిల్తో రొటేట్ చేస్తానండి. ఎల్ అనే లైన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మధ్య యాంగిల్ ఏమనుకుంటా నేను 45 degrees అనుకుంటాను. ఎల్ అనే లైన్ కొంత యాంగిల్తో రొటేట్ చేస్తానండి. ఎల్ అనే లైన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మధ్య యాంగిల్ ఏమనుకున్నా అంటే 60 degrees అనుకుంటాను. ఎల్ అనే లైన్ ఇంకొంత యాంగిల్తో రొటేట్ చేస్తానండి. ఎల్ అనే లైన్కి ఎక్స్ యాక్సిస్ మధ్య యాంగిల్ ఏమనుకుంటాను 90 degrees అనుకుంటాను. ఎల్ అనే లైన్ కొంత యాంగిల్తో రొటేట్ చేస్తానండి. ఎల్ అనే లైన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మధ్య యాంగిల్ ఏమనుకుంటానంటే 135 degrees అనుకుంటాను. ఎల్ అనే లైన్ ఇంకొంత యాంగిల్తో రొటేట్ చేస్తానండి. ఎల్ అనే లైన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మధ్య యాంగిల్ ఏమనుకో 150 degrees అనుకోండి. ఎల్ అనే లైన్ ఇంకొంత యాంగిల్తో రొటేట్ చేస్తానండి. ఎల్ అనే లైన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఏమవుతుంది కోయిన్సైడ్ అవుతుంది. అప్పుడు యాంగిల్ ఏమవుతుందంటే 0 degrees అవుతుంది. మళ్ళీ ఎల్ అనే లైన్ కొంత యాంగిల్తో రొటేట్ చేస్తానండి. ఎల్ అనే లైన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మధ్య యాంగిల్ ఏమనుకుంటే 30 degrees అనుకుంటాను. మళ్ళీ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి 0 degrees నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అందుకనే యాంగిల్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉంటుంది 0 degrees లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు థీటా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 180 degreesలో ఉంటుందండి. సో యాంగిల్ లైస్ బిట్వీన్ 0 to 180 degrees ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు లైన్కి ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద కొన్ని రిలేషన్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీటా ఈక్వల్ టు 0 degrees అయితే లైన్ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్కి ఏమవుతుంది, టీటా ఈక్వల్ టు 90 degrees అయితే లైన్ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్కి ఏమవుతుంది, కొన్ని రిలేషన్స్ ఉన్నాయేమో చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ రిలేషన్ ఇఫ్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 degrees దెన్ ద లైన్ ఎల్ ఈజ్ ఓకే. ఎల్ అనే లైన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఏమవుతుందో చూద్దాం. సో దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ అండి. దిస్ ఇస్ ద లైన్ ఎల్. ఎల్ అనే లైన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ లైన్ ఎలా ఉన్నాయి, 2 lines ప్యారలల్ ఉన్నాయి. ది యాంగిల్ బిట్వీన్ దీస్ 2 lines ఈజ్ 0 degrees అండి. 0 degrees ఆర్ అలా అయినా చెప్పొచ్చు. ఈ లైన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండి. ఈ లైన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అనే లైన్కి ఎల్ అనే లైన్ ఎలా ఉంది అంటే కోయిన్సైడ్ అవుతుంది. ఎల్ అనే లైన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అనేది కోయిన్సైడ్ అవుతుంది. కోయిన్సైడ్ అయితే యాంగిల్ ఏమవుతుందో ఇక్కడ కూడా 0 degrees అవుతుంది. ఓకేనా? సో టీటా ఈక్వల్ టు 0 degrees అయితే దెన్ ద లైన్ ఈజ్ అంటే లైన్కి ఎక్స్ యాక్సిస్ మధ్య రిలేషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయేమో 2 రిలేషన్స్ ఉన్నాయి. ఏం కావచ్చు, ఎల్ అనే లైన్ ప్యారలల్ టు ద ఎక్స్ యాక్సిస్ అయినా కావచ్చు, ఎల్ అనే లైన్ కోయిన్సైడ్ విత్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ అయినా కావచ్చు. సో థీటా ఈక్వల్ టు 0 degrees దెన్ లైన్ ఎల్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ ఆర్ కోయిన్సైడ్ విత్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్. ఎల్ ఈజ్ కోయిన్సైడ్ విత్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్. సెకండ్ రిలేషన్ అండి.
if theta is equal to 90 degrees, then the line L is, so this is the x-axis and x-axis. So this is the line L and L అనే లైన్ L అనే లైన్ x యాక్సిస్ తో పాజిటివ్ డైరెక్షన్ లో θ అనే యాంగిల్ చేస్తున్న θ is equal to 90 degrees అయితే ఆ లైన్ ఏమంటామంటే ఈ లైన్ L అనే లైన్ x యాక్సిస్ ఏమవుతుందంటే పర్పెండిక్యులర్ వెళ్తుంది. సో L అనే లైన్ ఏమవుతుందో పర్పెండిక్యులర్ అంటే L is equal θ equal to 90 degrees అయితే L కి x యాక్సిస్ మధ్య రిలేషన్ ఏమవుతుందో L is perpendicular to the x axis అవుతుంది. L is perpendicular to the x axis. Second relation. Next third relation. If third relation, so this is the x-axis and this is the line L1. If L1 makes an angle θ1 in the positive direction of x-axis, then θ is called inclination of a L1. θ1 is called inclination of a L1. Next, another line. This is the L2 only. If line L2 makes an angle θ2 in the positive direction of x-axis, then θ2 is called inclination of a L2. L2. Here L1 and θ1 and θ2 are the inclination of a two lines L1 and L2. అయితే నేను ఇక్కడ ఏమనుకుంటానంటే ఇంక్లినేషన్స్ ఈక్వల్ అనుకుంటాము. ఇంక్లినేషన్స్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే లైన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ప్యారలల్గా ఉంటాయి. లైన్స్ ఎలా ఉంటాయి ప్యారలల్. ఇఫ్ θ1 is equal to θ2 if and only okay, two lines ఎలా ఉంటాయి L1 is parallel to the L2. Okay, if two lines have same inclination if and only if they are parallel. Next, vertical line and vertical line అంటే ఏంటో చూద్దాము. ఓకేనా, వర్టికల్ లైన్ డెఫినేషన్ చూద్దాం. సో take a coordinate axis. This is x axis, this is the y axis. A line which is parallel to the x axis. Nothing but ఏమంటారంటే వర్టికల్ లైన్ అంటారు. అలా అయినా చెప్పొచ్చు. L అనే లైన్ x యాక్సిస్ తో పాజిటివ్ డైరెక్షన్ లో 90 డిగ్రీస్ చేస్తే ఆ లైన్ ఏమంటామంటే వర్టికల్ లైన్ అంటాం. ఓకేనా. If a line L makes an angle 90 degrees in the positive direction of x-axis, then that line L is called vertical line. If a line L makes an angle 90 degrees with positive direction of x-axis, then L is called vertical line. Next, non-vertical line. So non-vertical line definition చూడండి. Non-vertical line. So this take a coordinate axis. This is the x-axis. This is the y-axis. So this is the line L. If a line L does not make an angle 90 degrees with the positive direction of x-axis, then that line is called non-vertical line. అంటే non-vertical line అనేది x-axis తో పాజిటివ్ డైరెక్షన్ లో 90 డిగ్రీస్ యాంగిల్ చేయకూడదండి. సో ఆ లైన్ ఏమంటామంటే నాన్ వర్టికల్ లైన్ అంటాం. ఓకే, ఇఫ్ ఏ లైన్ L does not make an angle 90 degrees with the positive direction of x-axis, then the line L is called non-vertical line. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ అండి, స్లోప్ ఆఫ్ ఏ లైన్ అండి.
next definition, slope of a line. So slope of a line అంటే ఒకసారి చూద్దామండి. So this is the x-axis అండి. This is the line L. L is non-vertical line. If a line L makes an angle theta with the positive direction of x-axis, then theta is measured anti-clockwise direction and theta is called ఏమంటారంటే inclination of a line. అంటే లైన్ యొక్క ఇన్క్లినేషన్ తెలిసినప్పుడు ఈ లైన్ యొక్క స్లోప్ అనుకోవడం ఫార్ములా ఏంటంటే tan theta అండి. tan theta ని మనం దేనితో డినోట్ చేస్తామంటే m తో డినోట్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఇఫ్ theta is the inclination of a non-vertical line, then the slope of a line is tan theta and it is denoted by m1 So if theta is an inclination of a non-vertical line, then tan theta is called slope of a line, and it is denoted by m, that is m is equal to tan theta. ఓకేనా? సో ఇంక్లినేషన్ తెలిసినప్పుడు లైన్ యొక్క స్లోప్ ఎలా ఫైండ్ చేద్దామో రెండు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ 1 చూద్దాం. 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఇఫ్ theta is equal to 45 degrees, then find the slope of a line. ఇప్పుడు యాంగిల్ తెలిసినప్పుడు స్లోప్ కనుక్కోవడం ఫార్ములా మీకు ఏం తెలుసు? m is equal tan theta. సో m is equal to tan theta. ఓకే, m is equal to tan theta అంటే tan 45 degrees. వాల్యూ ఎంత? 1. అంటే చూడండి, యాంగిల్ తెలిసినప్పుడు స్లోప్ కనుక్కోవడానికి ప్రొసీజర్ ఇద్దాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 2 చూడండి. If theta is equal to 135 degrees, then find the slope of a line. అంటే theta equal to 135 degrees అయినప్పుడు యాంగిల్ స్లోప్ ఆఫ్ ది లైన్ కనుక్కోవాలి. సో యాంగిల్ తెలిసినప్పుడు స్లోప్ కనుక్కోవడం ఫార్ములా మీకు ఏం తెలుసమ్మా? tan theta అనే కదా. m is equal to tan theta. సో m is equal to ఏం రాస్తామో? tan 135 degrees. So tan 135 degrees can be written as tan 180 minus 45 degrees, right? So tan 180 minus 45 degrees is nothing but second quadrant. Tan ఎలా ఉంటుంది? పాజిటివ్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ ఉంటుందమ్మా. tan ఎలా ఉంటుందమ్మా? నెగిటివ్. 180 minus 45 is the second quadrant. Tan is negative. 180 అనేది ఈవెన్ డిగ్రీ కాబట్టి tan remains tan అన్నమాట. ఓకే, సో m is equal to ఏమవుతుందమ్మా? minus tan 45 degrees, that is equal to -1. సో యాంగిల్ తెలిసినప్పుడు స్లోప్ కనుక్కోవడానికి ప్రొసీజర్ ఉంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ థీరం చూద్దాము. సో నెక్స్ట్ థీరం ఏంటంటే the slope of a line passing through 2 points A of x1 comma y1 and b of x2 comma y2 is y2 minus y1 by x2 minus x1. Here x1 is not equal to x2 కాబట్టి x1 is not equal to x2. ఎందుకు సార్ x1 is not equal to x2? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x1 is equal to x2 అయితే x2 plus x1 రాయండి. x1 minus x1 సంథింగ్ బై 0 ఏమవుతుంది? ఇన్ఫినిటీ, అంటే నాట్ డిఫైన్ అనమాట. కాబట్టి x1 is not equal to x2 కావాలండి. ఓకేనా? సో the slope of a line passing through 2 points and A and B, అంటే ఏ లైన్ పైన 2 పాయింట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ లైన్ యొక్క స్లోప్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ప్రూఫ్ చేద్దామండి. ఓకేనా? సో ప్రూఫ్ చూద్దామండి. సో take a coordinate axis. So this is the x-axis, this is the y-axis అండి. ఓకేనా? సో దిస్ is the non-vertical line అండి. L.
నాన్ వర్టికల్ లైన్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ద 2 పాయింట్స్ అన్నాడండి. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమన్నాడు, ఏ ఆఫ్ x1 కామా y1, బి ఆఫ్ x2 కామా y2. ఓకేనా. సో లైన్, ఈ లైన్ యొక్క స్లోప్ ఫైండ్ చేయాలని. ఈ నాన్ వర్టికల్ లైన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ చేసే యాంగిల్ ఏమనుకుంటే పాజిటివ్ డైరెక్షన్ టీటా అనే యాంగిల్ అనుకుంటాం. ఈ నాన్ వర్టికల్ లైన్ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుందంటే పి అనే పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది అనుకుంటాం. ఓకేనా. సో ఏ అనే పాయింట్ నుంచి ఎక్స్ యాక్సిస్ ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేస్తే దీన్ని ఏమనుకుంటా అంటే క్యూ అనుకుంటా. ఈ పాయింట్ బి అనే పాయింట్ నుంచి ఎక్స్ యాక్సిస్ ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేస్తే దీన్ని క్యూ అనుకుంటానండి. క్యూ అయింది, దిస్ ఈజ్ ఆర్ అనుకుంటాం. ఆర్. సో చూడండి, ఏ అనే పాయింట్ నుంచి బీఆర్కి ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేస్తే దీన్ని ఏమనుకుంటా అంటే నేను సి అనుకుంటాను. ఓకే. ఎల్ అనే లైన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎంత యాంగిల్ చేస్తుందండి, టీటా యాంగిల్ చేస్తుంది. దీని కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ ఏమవుతాము, ఇది కూడా టీటా అవుతుందమ్మా, ఇది కూడా యాంగిల్ టీటా అవుతుంది. ఓకేనా. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే స్లోప్ ఆఫ్ ఏబీ ఫైండ్ చేయాలి. స్లోప్ ఆఫ్ ఏబీ ఫైండ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నాకేం కావాలంటే ఓక్యూ డిస్టెన్స్ కావాలండి. ఓక్యూ డిస్టెన్స్ కావాలి. ఓక్యూ డిస్టెన్స్ అనేది ఈ డిస్టెన్స్కి ప్యారలల్ ఉందాం. అంటే ఈ డిస్టెన్స్ ప్యారలల్ ఉంది, ఏలో ఉన్న ఎక్స్ కోఆర్డినేటే ఓక్యూ డిస్టెన్స్ అవుతుంది. ఏలో ఉన్న ఎక్స్ కోఆర్డినేటే, x1 కోఆర్డినేటే ఏమవుతుందో ఓక్యూ డిస్టెన్స్ అవుతుంది. ఓకేనా. నాకు నెక్స్ట్ ఏం కావాలంటే ఓఆర్ డిస్టెన్స్ కావాలండి. ఓఆర్ డిస్టెన్స్ కావాలి. ఓఆర్ డిస్టెన్స్ అని దేనికి ప్యారలల్ ఉంది, ఈ డిస్టెన్స్ ప్యారలల్ ఉంది. బీలో ఉన్న ఎక్స్ కోఆర్డినేటే దీని ఓఆర్ డిస్టెన్స్ అవుతుంది. బీలో ఉన్న ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ అంటే x2 అనేది ఓఆర్ డిస్టెన్స్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ నాకేం కావాలంటే బీఆర్ డిస్టెన్స్ కావాలండి. అంటే ఫస్ట్ నాకు బీఆర్ డిస్టెన్స్ కన్నా ముందు ఏక్యూ డిస్టెన్స్ కావాలండి. ఏక్యూ డిస్టెన్స్ అనేది దేనికి ప్యారలల్ ఉంది, వై యాక్సిస్ ప్యారలల్ ఉంది. అంటే ఏలో ఉన్న వై కోఆర్డినేటే ఏక్యూ డిస్టెన్స్ అవుతుంది. ఏక్యూ డిస్టెన్స్ అవుతుంది. చూడండి, ఏక్యూ అనేది సిఆర్ అనేది ప్యారలల్ ఉన్నాయండి. ఏక్యూ అనేది సిఆర్ అనేది ప్యారలల్ ఉంది కదా. సో ఏక్యూ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుందో సిఆర్ డిస్టెన్స్ కూడా అదే డిస్టెన్స్ ఉంటుంది, సిఆర్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే. నాకు బీఆర్ డిస్టెన్స్ కావాలండి. బీఆర్ డిస్టెన్స్ అనేది దేనికి ప్యారలల్ ఉందండి, వై యాక్సిస్ ప్యారలల్ ఉంది. సో బీలో ఉన్న వై కోఆర్డినేటే బీఆర్ డిస్టెన్స్ అవుతుంది. బీలో ఉన్న వై కోఆర్డినేటే మాకు బీఆర్ డిస్టెన్స్ అవుతుంది. నాకేం కావాలి, నెక్స్ట్ క్యూఆర్ డిస్టెన్స్ కావాలి. ఓకేనమ్మా. బీసీ డిస్టెన్స్ కావాలి. సో ఎలా ఫైండ్ చేద్దామంటే చూడండి, ఫస్ట్ గివెన్ పాయింట్స్ ఏమి ఇచ్చాడో ఒకసారి చూడండి. గివెన్ పాయింట్స్ ఆర్ ఏ ఆఫ్ x1 కామా y1, b ఆఫ్ x2 కామా y2. నాకు క్యూఆర్ డిస్టెన్స్ కావాలండి. నాకు క్యూఆర్ డిస్టెన్స్ కావాలి. సో క్యూఆర్ డిస్టెన్స్ ఎలా వస్తుంది అంటే కంప్లీట్ డిస్టెన్స్ ఏంటంటే ఓఆర్ డిస్టెన్స్ అండి. కంప్లీట్ డిస్టెన్స్ ఏంటంటే ఓఆర్ డిస్టెన్స్. ఓఆర్ డిస్టెన్స్లో నుంచి ఓక్యూని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మీకు క్యూఆర్ డిస్టెన్స్ వస్తుందండి. ఓకే. ఓఆర్ మైనస్ ఓక్యూ. సో ఓఆర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ x2 అమ్మ, ఓక్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ x1. సో x2 మైనస్ x1. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఓఆర్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుందమ్మా, x2 మైనస్ x1. ఓఆర్ అనేది దేనికి ప్యారలల్ ఉంది, ఏసీకి ప్యారలల్ ఉంది. సో ఏసీ డిస్టెన్స్ కూడా ఏమవుతుంది, x2 మైనస్ x1 అవుతుంది. x2 మైనస్ x1 అవుతుంది. సో x2 మైనస్ x1. సో ఏసీ ఈజ్ ఆల్సో x2 మైనస్ x1. ఓకే. నెక్స్ట్ నాకు బీసీ డిస్టెన్స్ కావాలండి. బీసీ డిస్టెన్స్ కావాలంటే కంప్లీట్ డిస్టెన్స్ మీకు ఏం తెలుసమ్మా, బీఆర్ డిస్టెన్స్లో నుంచి ఏం సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, సిఆర్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఓకే, చేయండి. సో బీసీ డిస్టెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏం కావాలమ్మా, బీఆర్ మైనస్ సిఆర్ రాయాలి. బీఆర్ మైనస్ సిఆర్. వాట్ ఈస్ ద బీఆర్ హియర్? బీఆర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ y2. బీఆర్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ y2. సిఆర్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ y1. సో y2 మైనస్ y1. ఓకే, ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. యాంగిల్ బీపీఎక్స్ ఏమనుకున్నా నేను, టీటా అనుకున్నా. ఇది ఎప్పుడైతే టీటా అయిందో దీని కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ కూడా ఏమవుతుందమ్మా, టీటా అవుతుంది. యాంగిల్ బీఏసి కూడా ఏమవుద్దాం, టీటా అవుతుంది. సో యాంగిల్ బీపీఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టీటా అనుకున్నా, విచ్ ఇంప్లైస్ యాంగిల్ BAC also theta అవుతుంది. BAC also is theta అవుతుంది. సో ఈ సైడ్ ఏమొచ్చిందమ్మా, BC సైడ్ ఏమొచ్చిందమ్మా, y2 మైనస్ y1. ఓకేనా. ఇక్కడ మనకి రిలేషన్ చూడండి, BC సైడ్ తెలుసు, AC సైడ్ తెలుసు. ఓకే, ఇది టీటా, ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అమ్మ. సో ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏమిస్తుంది, tan టీటా ఇస్తుందమ్మా. సో ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్. ఆపోజిట్ సైడ్ ఎంతమ్మా, BC బై AC is equal to tan theta.
సో tan theta is nothing but slope of a line. Slope of a line ఎలా డినోట్ చేసాం, మనం m తో డినోట్ చేసాం. సో what is the BC here, so y2 minus y1 by x2 minus x1, x2 minus x1. సో ఈ లైన్ పైన 2 పాయింట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ లైన్ యొక్క స్లోప్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా. ఈ లైన్ పైన 2 పాయింట్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ లైన్ యొక్క స్లోప్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇఫ్ x1 is equal to x2 అవుతే, x1 is equal to x2 అయితే ఏమవుతుందమ్మా, సంథింగ్ బై జీరో అంటే ఏమవుతుంది, నాట్ డిఫైన్ అంటే x1 is equal to x2 ఎక్కడ జీరో అవుతుంది, ఏబీ లైన్ అని ఏమవుతామో వర్టికల్ లైన్ అవుతుంది. ఏబీ ఈజ్ ఏమవుతామో వర్టికల్ లైన్. సో ఏబీ ఈజ్ వర్టికల్ లైన్, దెన్ ద లైన్ ఏబీ ఈజ్ వర్టికల్. సో వర్టికల్ లైన్ అయితే దెన్ స్లోప్ ఏమవుతామో, వర్టికల్ లైన్ స్లోప్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్ అన్నాం. ఎందుకు డిఫైన్ కాదు సార్ అంటే, వర్టికల్ లైన్ అనేది ఎక్స్ యాక్సిస్ చేసే యాంగిల్ ఎంత 90 degrees అండి. సో tan 90 ఏమవుతుంది, ఇన్ఫినిటీ. సో నాట్ డిఫైన్. సో ఇట్స్ స్లోప్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్. Slope is not defined. For example, x1 is equal y1 is equal to y2 అయితేమో, ఇప్పుడు y1 is equal to y2 ఏమవుతుంది చెప్పండి. సో సమ్ జీరో అవుతాము, జీరో బై సంథింగ్ ఏమవుతుంది, జీరో అవుతుంది. స్లోప్ ఏమవుతుందమ్మా, స్లోప్ జీరో అంటే ఏబీ స్లోప్ జీరో అవుతుందంటే ఈ లైన్ ప్యారలల్ టు ద ఎక్స్ యాక్సిస్ అవుతాం. ఈ లైన్ ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్, ఏబీ లైన్ ఏమవుతుంది, హారిజంటల్ లైన్ అవుతాం, హారిజంటల్ లైన్. if y1 is equal to y2, then AB is horizontal line, then its slope is ఏమవుతుందమ్మా, జీరో అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్లోప్ ఆఫ్ ఏ లైన్. నెక్స్ట్ some important note points ఉన్నాయండి. సో ఫస్ట్ పాయింట్ అండి, స్లోప్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. సో స్లోప్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఏమవుతుందో చూద్దాం. సో టేక్ ఏ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్. సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, దిస్ ఇస్ ద వై యాక్సిస్. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద కొన్ని పాయింట్స్ తీసుకోండి, 1 2 3 అండ్ సో ఆన్. ఆ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద వై కోఆర్డినేట్స్ ఏమవుతాయి అండి, 0 అవుతుంది. సో 1, 0 2, 0 3, 0 అండ్ సో ఆన్. సో దిస్ ఇస్ ద ఏ అనే పాయింట్ అనుకోండి, దిస్ బి అనుకోండి, సి అనుకోండి. సో ఆ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఎనీ 2 పాయింట్స్ తీసుకుని ఆ లైన్ యొక్క స్లోప్ ఫైండ్ చేయండి. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏమవుతుంది, స్లోప్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అవుతుంది. సో నేను స్లోప్ ఆఫ్ ఏబీ ఫైండ్ చేస్తానండి. స్లోప్ ఆఫ్ ఏబీ, ఈ లైన్ పైన 2 పాయింట్స్ ఉన్నప్పుడు లైన్ యొక్క స్లోప్ ఫైండ్ చేయడానికి ఫార్ములా తెలుసు. ఏం తెలుసమ్మా, సో y2 మైనస్ y1 బై x2 మైనస్ x1 మీన్స్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ y కోఆర్డినేట్ బై డిఫరెన్స్ ఆఫ్ x కోఆర్డినేట్. అంటే ఏబీ డిస్టెన్స్, ఏబీ స్లోప్ ఫైండ్ చేస్తాం, x1 y1 అనుకోండి, దిస్ ఇస్ ద x2 y2. సో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ y కోఆర్డినేట్స్ అంటే ఏం చేస్తారమ్మా, y మైనస్ 0 మైనస్ 0 బై 2 మైనస్ 1, 0 మైనస్ 0 మైనస్ 0 0 బై 1, సంథింగ్ బై 0 బై సంథింగ్ ఏమవుతుందమ్మా, 0 అవుతుంది. స్లోప్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఏమవుతుందమ్మా, 0 అవుతుంది. స్లోప్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఈజ్ 0. నెక్స్ట్ స్లోప్ ఆఫ్ హారిజంటల్ లైన్ కావాలి. స్లోప్ ఆఫ్ హారిజంటల్ లైన్ అంటే ఏ లైన్ విచ్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ద ఎక్స్ యాక్సిస్. ఏ లైన్ విచ్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ద ఎక్స్ యాక్సిస్ నథింగ్ బట్ ఏమంటారు, హారిజంటల్ లైన్ అంటాం, హారిజంటల్ లైన్. సో ఈ లైన్కి ఎక్స్ యాక్సిస్ మధ్య డిస్టెన్స్ నేను ఏమనుకున్నా అంటే k యూనిట్స్ అనుకుంటాను. ఆ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద y కోఆర్డినేట్స్ ఏమైనాయండి, కాన్స్టెంట్స్ జీరోస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఆ హారిజంటల్ లైన్ మీద y కోఆర్డినేట్స్ ఏమవుద్దమ్మా, k అవుద్దమ్మా, కాన్స్టెంట్ ఏమవుద్దమ్మా, k అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏ పాయింట్ ఏమనుకుంటారు, 1 అనుకుంటాం, ఇది 2 అనుకోండి, ఇది 3 అనుకోండి. సో ఆ 1 కామా ఏమవుద్దమ్మా, k, 2 కామా k, 3 కామా k అండ్ సో ఆన్. సో హారిజంటల్ లైన్ పైన ఎనీ 2 పాయింట్స్ తీసుకోండి. సో దాని స్లోప్ ఫైండ్ చేయండి, అదే హారిజంటల్ లైన్ యొక్క స్లోప్ అవుతుందండి. స్లోప్ ఆఫ్ ఇది p అనుకోండి, ఇది q అనుకోండి, ఇది r అనుకోండి. స్లోప్ ఆఫ్ pq ఫైండ్ చేయండి. స్లోప్ ఆఫ్ pq. సో స్లోప్ ఆఫ్ pq అంటే సో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ y కోఆర్డినేట్ బై డిఫరెన్స్ ఆఫ్ x కోఆర్డినేట్స్. సో అంటే ఇప్పుడు ఏ రాస్తారమ్మా, pq కదా, డిఫరెన్స్ ఆఫ్ y కోఆర్డినేట్ y k మైనస్ k బై
సో k minus k by difference of x coordinate x minus x2 అంటే 2 minus 1 2 minus 1 so 2 minus 1 0 by something 0 so slope of horizontal line is also 0 and slope of horizontal line is also 0. Next third point, slope of y-axis covered. Slope of y-axis is slope of y-axis and మళ్ళీ coordinate axis తీసుకోండి. This is the coordinate axis, x-axis. This is the y-axis. So y-axis మీద పాయింట్ తీసుకోండి 1, 2, 3 and so on. On y-axis మీద x coordinates ఏమవుతాయి అండి జీరోస్ అవుతాయి. సో 0, 1, 0, 2, 0, 3 and so on. Okay na? So this is the A point, this is the P point, this is the C point. Now slope of y-axis కావాలంటే y-axis మీద ఎనీ 2 పాయింట్స్ తీసుకుని ఆ లైన్ యొక్క స్లోప్ ఫైండ్ చేయండి, అదే స్లోప్ ఆఫ్ y-axis అవుతుంది. సో స్లోప్ ఆఫ్ AB అంటే ఏం రాస్తాము y2 minus y1 by x2 minus x1. So this is the x1 y1 x2 y2 difference of y coordinate 2 minus 1 by difference of x coordinate 0 minus 0 1 by 0 is not infinity is a infinity అంటే notation అమ్మ not defined అమ్మ. Slope of y axis ఏమవుతామో not defined is not defined okay no. Next slope of vertical line కావాలండి. Slope of vertical line. So slope of vertical line is ఏమవుతుంది చూడండి, a line which is parallel to the y-axis. That line is nothing but ఏమంటారు vertical line అన్నమాట. This is the vertical line. సో వర్టికల్ లైన్కి y-axis మధ్య డిస్టెన్స్ ఏమనుకుంటే k యూనిట్స్ అనుకుంటాం. సో వర్టికల్ లైన్ పైన పాయింట్స్ కూడా తీసుకోండి. ఆన్ ఇది 1, ఇది 2, ఇది 3 అవుతుంది అండ్ సో ఆన్. ఓకేనా? సో వర్టికల్ లైన్ మీద ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్ ఏమవుతాయేమో k యూనిట్స్ కాబట్టి k అవుతుంది. అంటే మీకు ఏమవుతుంది k,1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ k,2 దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ k,3. సో ఇది p అనే పాయింట్ అనుకోండి, ఇది q1 పాయింట్ అనుకోండి, ఇది r అనే పాయింట్ అనుకోండి. స్లోప్ ఆఫ్ PQ కనుక్కోండి. స్లోప్ ఆఫ్ PQ దేనికి ఇస్తుందమ్మా, స్లోప్ ఆఫ్ వర్టికల్ లైన్ ఇస్తుందమ్మా. సో స్లోప్ ఆఫ్ PQ, సో స్లోప్ ఆఫ్ PQ is equal to, so difference of y coordinate by difference of x coordinate. So 2 minus 1 by k minus k అమ్మా. సో 2 minus 1 by k minus k అమ్మా. That is equal to something by 0. Something by 0 is infinity. Infinity is not notation కాబట్టి not defined అమ్మా. Not defined. Slope of vertical line is also not defined. Okay, not defined. Okay, next fifth point. If theta is equal to 0 degrees and అనుకోండి, స్లోప్ ఏమవుతుందండి, స్లోప్ ఏమవుతుంది చూడండి. సో మనం హారిజంటల్ లైన్ యొక్క స్లోప్ ఇలా కూడా ఫైండ్ చేయొచ్చు. సో యాంగిల్ బిట్వీన్ దీస్ టూ లైన్స్ ఏమవుతాము, theta equal to 0 degrees. యాంగిల్ తెలిసినప్పుడు స్లోప్ అనుకోవడం ఫార్ములా మీకు తెలుసు, m is equal to tan theta. Tan theta అంటే tan 0 degrees. 0 degrees ఏమవుతుందో 0. సో ఇలా కూడా కనుక్కోవచ్చు. స్లోప్ ఆఫ్ x y యాక్సిస్ డైరెక్ట్ కూడా కనుక్కోవచ్చు. ఇప్పుడు y యాక్సిస్ అనేది x యాక్సిస్ చేసే యాంగిల్ ఎంత అవుతుందమ్మా 90 degrees. యాంగిల్ తెలిసినప్పుడు స్లోప్ అనుకోవడం మీకు ఫార్ములా ఏం తెలుసు, theta equal to 90 degrees అయినప్పుడు స్లోప్ ఫైండ్ చేయడానికి ఫార్ములా ఏం తెలుసు, tan theta. So m is equal to tan 90. Tan 90 is nothing but infinity. Infinity అనేది notation is not defined అన్నమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ theta equal to 0 అయితే స్లోప్ ఏమవుతుందండి, స్లోప్ విల్ బి 0 అవుతుంది. స్లోప్ విల్ బి ఏమవుతుందో 0 అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్, theta equal to 90 degrees అయితే స్లోప్ ఏమవుతుంది, ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ స్లోప్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ అవుతుంది. 90 అయినప్పుడు స్లోప్ ఏమవుతుందమ్మా, m is not defined. For example, if theta is an acute angle, theta is an acute angle అయితే స్లోప్ ఏమవుతుందో ఒకసారి చెక్ చేయండి. సో acute angle అయితే స్లోప్ అనేది ఏమవుతుందో చెక్ చేయండి. సో దిస్ ఇస్ ద x యాక్సిస్ అండి, దిస్ ద లైన్ L అండి. L అనే లైన్ x యాక్సిస్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ theta అనే యాంగిల్ చేస్తుంది. ఈ theta ఏంటంటే acute యాంగిల్ అండి. ఇక్కడ theta యొక్క రేంజ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ ఉంటే 0 degrees less than theta less than 90 degrees. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి,
యాంగిల్ తెలిసినప్పుడు స్లోప్ కనుక్కోవడం ఫార్ములా మీకు తెలుసు tan θ. ఓకేనా, 0 degreesకి 90 degrees మధ్యలో ఏ యాంగిల్ ఇచ్చినా స్లోప్ విల్ బి పాజిటివ్ అవుతుంది. స్లోప్ విల్ బి పాజిటివ్. అలా అయినా చెప్పొచ్చు 0 to 90 degrees అనేది ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఆల్ t ratios are పాజిటివ్, tan ఆల్సో పాజిటివ్, బట్ స్లోప్ విల్ బి ఏమవుతుందమ్మా పాజిటివ్. పాజిటివ్ మీన్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0, m గ్రేటర్ దాన్ 0. నెక్స్ట్, ఇఫ్ theta is an obtuse angle అండి, theta is an obtuse angle. obtuse angle అయితే if and only theta is an obtuse angle. ఓకే, obtuse angle అయితే ఏమవుతుందో చూడండి ఒకసారి. సో దిస్ ఇస్ ద x యాక్సిస్ అండి, దిస్ ఇస్ ద లైన్ L అండి, నాన్ వర్టికల్ లైన్ L అనేది x యాక్సిస్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఎంత యాంగిల్ చేస్తుందంటే టీటా అనే యాంగిల్ చేస్తుందేమో. ఇక్కడ టీటా ఏంటంటే అబ్ట్యూజ్ యాంగిల్. టీటా యొక్క రేంజ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికండి 90 degrees లెస్ దాన్ టీటా లెస్ దాన్ 180 degrees అండి. సో 90 నుంచి 180 మధ్యలో ట్యాన్కి ఏ యాంగిల్ ఇచ్చినా స్లోప్ విల్ బి నెగిటివ్ అవుతుంది, స్లోప్ విల్ బి నెగిటివ్ అవుతుంది. అలా అయినా చెప్పవచ్చు 90 to 180 అనేది సెకండ్ క్వాడ్రంట్ ట్యాన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎలా ఉంటుంది నెగిటివ్ ఉంటుందండి. ఓకేనా, సో స్లోప్ విల్ బి నెగిటివ్, స్లోప్ విల్ బి నెగిటివ్. సో